Hello everyone. It's 1 o'clock, so we'll start afternoon session. It is my really delight to introduce Gilliland and Seul Lee. Gilliland is my dear friend and really renowned professor, particularly in archive area, professor at UCLA. And she's also director of the Center for Information as an Evidence, and also the professor at Archive Studies, specialized in Department of Information Studies, and also she is a fellow of Society of American Archivists. It's really honorable position. And Seul Lee, your co-president, right? Seul Lee is a doctoral student at UCLA, and also she holds a BA in Management Information Systems, MA in Big Data and Culture and Society. Let's welcome them. 여러분 잘 쉬셨길 바라겠습니다. 이제 1시라서 5세션 시작하도록 하겠습니다. 먼저 이제 그 길리랜드 교수님을 소개하게 되어 굉장히 기쁜데요. 길리랜드 교수님은 제 친구이기도 하고 또 아카이브계에 굉장히 유명한 교수님이십니다. 현재 UCLA에 계시고요. UCL 증거정보센터장을 겸임하고 계십니다. 그리고 또 미국 아키비스트의 펠로우십을 하는데요. 이 자리가 굉장히 이제 영광스러운 자리입니다. 그리고 또 같이 오늘 발표를 맡아주실 이슬 UCLA 박사과정 선생님도 소개를 해드립니다. 문헌정보학 학사를 하셨고요. 빅데이터 학사를 하시고 지금 박사과정을 하고 계십니다. 그러면 두 분 환영 부탁드리겠습니다. Good afternoon, everybody. We'd like to start by thanking the National Debt Redemption Movement Archive for inviting us here today, and particularly Professor Ho for all of his work that he has done for the archive and for bringing everybody here together today, and to thank also all of the people who are involved in organising this wonderful conference, and also our fantastic translator here. 네, 안녕하십니까 여러분. 일단 먼저 감사로 제 발표를 시작하고 싶은데요. 이렇게 오늘 자리를 만들어주신 국채보상운동기념사업회께 감사 말씀드리고요. 또 여러 이제 아카이브 구축에 도움을 주시고 여기 계신 많은 탐색자분들을 초빙해 주신 오상균 교수님께 감사드립니다. 또 이분들 말고 나머지 또 주최를 위해 힘써주신 다른 분들께도 모두 감사 인사를 전합니다. So the really terrific presentation from the NDRM archives colleagues before the lunch talked about the work that they're already doing in education. So it's a little presumptuous for us to talk about, to pick up from there. But what we wanted to do today was to talk to you about some of the research studies that we have been involved in, talking about using archives in education, and then thinking about whether some of what we have learned might be useful here and in places outside of Korea who might be using the National Debt Redemption Movement archive. 네, 그래서 일단 먼저 제가 발표하기 이전에 오늘 오전에 안 그래도 국채보상운동기념사업회에서 굉장히 훌륭한 발표를 해주시면서 사업회의 교육 관련 여러 가지 이제 사업들을 발표해 주셨습니다. 오늘 제 발표의 주제는 그 연장선이라고 할 수 있습니다. 그래서 저희 연구의 대다수가 아카이브를 어떻게 활용하고 이 교육에 이제 적용하는지에 대한 내용인데요. 저희가 배운 시사점들을 오늘 여러분과 함께 공유하면서 좀 되게 도움이 되시길 바라고, 또 NDRM을 한국 내에서 어떻게 활용하고 교육할 수 있는지에 대해도 시사점을 얻게 되시길 바라겠습니다. So I think what we're going to say perhaps will pick up on three things that I've heard several times over the last few days. The first of those is that archives need to be more proactive. Instead of pulling people, they need to push forward and attract and engage people. 네, 그래서 제가 오늘간에 계속해서 반복해서 들었던 세 가지 테마를 먼저 말씀드리겠습니다. 일단 첫 번째는요, 아카이브는 능동적이어야 한다라는 것입니다. 정보를 이용자 입장에서 요청을 하면서 풀을 하는 것이 아니라 우리 쪽에서 이용자로 정보를 푸시해줘야 되는 거죠. The second thing
is that even inside Korea, not everybody knows that much about the national debt redemption movement outside Korea, and my understanding is that the archive really wishes to reach out globally. Even less is known, so there's an important role for education to play in that. 네, 그리고 두 번째는 바로 지금 이 국채보상운동 기념의 운동에 대해서 한국에서도 사실 그렇게 인식이 높지는 않은 상황입니다만 국제 사회의 경우에는 좀 더 잘 모를 경우가 많다고 생각합니다. 그리고 제가 알기로도 사업회 쪽에서도 계속해서 전 세계적으로 이 운동에 대해 알리고자 하는 의지가 있으신 것 같아요. 그런 의미에서 교육이 중요한 역할을 담당할 수 있을 거라 생각합니다. And the third reason really picks up from the presentation of Professor O yesterday, where he noted that there are other experiences in other parts of the world that would resonate with the national debt redemption movement. And what we know from our research on using archives in education is that it can be very effective when it can connect to somebody else's experience. 그리고 세 번째는 어제 오삼균 교수님께서 발표해 주셨던 내용인데요. 바로 해외의 다른 사례, 즉 국채보상운동의 그 정신과 일맥상통하는 해외의 다른 사례를 이제 알아야 한다라고 말씀해 주신 내용이었습니다. 이제 이런 식으로 제가 아카이브에 대한 교육을 할 때마다 특히 이 아카이브의 내용이 다른 사람의 공감대를 이끌어낼 때 아주 큰 효과를 발휘한다는 것을 깨달았습니다. So what we're going to do today, and we may not get through all of this because I think we were a bit ambitious with our presentation. We're going to start with some basics about why archives might be useful in teaching and learning, why that might be important, what kinds of different literacies does using archival materials promote, in order to use archives in education, what do archivists need to build into the design of the archives to make that more effective? And finally, we want to introduce you to some of the research studies we have been doing over the past quite a few years now at UCLA. Our department is actually in the School of Education and Information Studies. So we have a lot of very highly expert education colleagues we can work with. 네, 그래서 오늘 제가 여기에 갖고 온 발표 내용을 뭐 일일이 다 말씀드리진 않겠지만 어쨌든 기본적으로 아카이브가 어떻게 교육 그리고 티칭에 유용하게 쓸 수 있는지에 대한 개념적인 것들을 좀 소개해드리고자 합니다. 그리고 이제 아카이브를 홍보하려면 어떤 리터러시를 생각을 해봐야 할지, 그리고 또 각국의 아키비스트 분들께서 아카이브에 어떤 내용을 담아야 이 아카이브의 유용성의 효과가 올라갈지에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. 또 이제 UCLA에서 지난 몇 년간 했던 연구 결과가 있는데요. 이제 그런 것들을 말씀드릴게요. 왜냐하면 이제 UCLA는 제가 현재 교육정보학의 인환으로 수업을 하고 있어요. 그래서 다양한 교육계의 분들과도 교류가 많습니다. So these studies include working with teachers. They include training archivists to work with teachers. They include working with very young children. They include working with undergraduates. And what we're working on at the moment is training computer science and data science students in archival practices and archival ideas so that they can work with archives to design new forms of computational processing in archives. So it's a different use of archives. 네, 그래서 이제 제가 연구를 진행하면서 정말 다양한 그 교육계와 그 외에 다른 분들을 만났습니다. 예를 들면 뭐 선생님들도 있었고, 그리고 이제 아키비스트를 어떻게 교육해야 이 아키비스트 분들이 선생님한테 교육을 할 수 있는지에 대한 내용, 또 아이들도 교육을 했었고, 학부생도 교육을 했었습니다. 또 최근에는 컴퓨터공학과 데이터 사이언티스트 전공을 하는 학생들에게 이제 아카이브에 대한 교육을 시행해서 이분들이 이제 컴퓨터를 활용해서 아카이브에 어떻게 새로운 컴퓨터 기반의 프로세스를 구축할 수 있는지에 대해서 모색하였습니다. So we included a lot of information on the slides. We won't have time to go through today, but if anybody wants further information, we can translate those for you.
or we can give you more background information about these studies. 네, 그래서 오늘 지금 제가 PPT에 많은 정보를 담아두었는데요. 시간이 부족해서 전부 다를 읽어낼 수는 없겠지만 혹시 원하시는 분들이 계신다면 제가 슬라이드를 한국어로 번역해서 드리도록 하겠습니다. 또 추가 배경 상황에 대한 설명이 필요하시면 말씀해 주시면 말씀드릴게요. So there are many reasons for archives to get involved with educational uses. To introduce the use of primary materials to students instead of working with textbooks. To develop different kinds of literacies, which Saul is going to talk about in a minute. And I think also to encourage the archivists to innovate how they approach processing the archives and the ways in which archives then might not only be used but also reused as well and new products created. 네, 그래서 오늘 제가 말씀드린 내용은 아카이브를 어떻게 교육에 활용하는지에 대한 내용입니다. 예를 들면 교과서 대신에 학생에게 아카이브를 1차 자료로 가르칠 수도 있을 것이고 또 여러 가지 리터러시 교육도 할 수 있는데요. 이 리터러시 교육은 제가 이따 다시 상세히 말씀드리겠습니다. 또는 아키비스트를 대상으로 교육을 해서 어떻게 하면 아키비스트가 아카이브 프로세스를 혁신할 수 있는지에 대해 가르치고 또 아카이브를 활용하거나 향후에 새로운 프로덕트가 시장에 출시될 때 아카이브를 재활용할 수 있는지를 가르치고 있습니다. So there are many ways that education can be built into archives. One of them is what we heard about before lunch, which is developing knowledge about particular events, particular historical events. 네, 그래서 교육이 아카이브에 담길 수 있는 방법은 다양한데요. 예를 들면 오늘 오전에 들었듯이 어떤 역사적 사건에 대한 지식을 개발하는 겁니다. So another example is to use, and you can do it with a very small amount of material, to use actual archival content as an example of something. For example, an example of a woman's record. A woman's record. 네, 그리고 두 번째는 사실 자료량이 많지 않아도 할 수 있는 일인데요. 실제로 아카이브를 보면서 교육을 하는 겁니다. 예를 들면 아카이브에 담긴 여성들의 그런 활동 이력이라든지 이런 자료를 활용할 수 있을 것 같습니다. Archival material can provide content for new productions. Obviously, we're in Los Angeles. Archives are used very heavily by the film and television industry, but also new other kinds of multimedia developments. 네, 그리고 아카이브에 담긴 자료도 또 새로운 지식의 생성에 아주 크게 유용합니다. 예를 들면 이제 제가 살고 있는 미국 LA에서는 아카이브가 다양한 영화계 및 방송계에 널리 쓰이고 있고요. 다양한 이제 멀티미디어 매체로 전파가 되고 있습니다. And archives can also, education and archives can also be used to build professional skills that can be used to tackle archival challenges. 예, 그리고 또 아카이브를 어떻게 활용할 수 있냐면 그 아키비스트를 대상으로 전문 스킬을 이제 대양하는 데 사용을 해서 아키비스트들이 직면하게 될 여러 도전 과제들을 극복할 수 있게 도와줄 수 있습니다. So I think 2 points I would really like to stress. One is that any kind of student with any background of any age can gain from using archives in their education. And the second is that students themselves need to think about themselves as creators of archives as well, and they learn that from working with archives. 네, 그리고 이제 두 가지를 제가 강조하고 싶습니다. 첫 번째는 학생의 배경과 나이에 무관하게 모든 학생들은 아카이브를 사용할 수 있다는 거고요. 두 번째는 학생들이 스스로 본인을 아카이브 크리에이터로 인식할 수 있도록 아키비스트들이 도와야 한다는 것입니다. Yeah, so leveraging archive for educational purpose has various dimensions of literacy. And these are 3 different literacies. The first is archival literacy, and it includes knowledge of how to use an archive and how to locate archival materials, and knowledge of the nature of primary sources and how to work with them. And third is understanding of the importance of different media. So, for example, for our NDRM materials, we have financial ledgers or newspaper or personal letters and press. So these looks
similar in these formats, but they just subtle differences. So, for example, personal letter is personal, so it could be subjective, but because of that, it's very unique that like newspaper articles are written for a more broader audience, so it can offer editorial viewpoints, also reports the facts or events. And fourth one is awareness of temporal changes in societal attitude, politics, technology, and historical interpretations. And last one is development of contextual knowledge. 네, 그래서 이제 그 아카이브는 교육의 4가지 방향으로 쓰일 수 있을 것 같습니다. 그리고 이렇게 교육에 쓰기 위해서는 여러 가지 측면의 리터러시가 이제 개입이 되는데요. 일단 첫 번째로는 아카이브를 어떻게 활용해야 하는지, 그리고 아카이브를 어떻게 찾을 수 있는지, 그러니까 그 안에 있는 자료를 아카이브에서 어떻게 찾을 수 있는지가 있을 것이고요. 두 번째는 이 아카이브를 1차 자료로 이해를 하고 어떻게 이 아카이브를 2차 자료로 활용할 수 있는지를 가르치는 게 있을 것 같습니다. 그리고 뭐 예를 들면 이제 아까 국채보상운동만 하더라도 거기에 여러 가지 개인이 쓴 또 기관이 쓴 그런 편지들이 있었고 또 다른 신문 매체에서 기사도 썼었잖아요. 그래서 이런 자료들이 디지털화되어서 보면 그냥 다 똑같이 보일 수 있지만 사실 각자 자료의 특성에 따라서 자료가 지니는 의미가 다 다릅니다. 예를 들면 개인의 편지는 각 개인의 관점을 보여줄 것이고, 그리고 뭐 각종 신문 이제 매체에서 쓴 그런 논설 같은 것은 좀 더 광범위한 독자들을 위한 글일 거고 논설일 것이며 어떤 사건에 대한 견해를 제공하고 있습니다. 그리고 또 이제 우리가 뭐 사회적 상황과 정치적 상황과 기술 이런 것들이 다 항상 영속적이지 못하기 때문에 변화할 수 있다는 걸 알아야 될 것이고요. 마지막으로는 맥락을 제공하는 정보를 아카이브에서 얻을 수 있습니다. Yeah, and the second is information literacy, so which might be more familiar for most people. It includes ability to determine the trustworthiness of archival materials and ability to identify biases both in archival materials and their descriptions. 네, 두 번째는 정보 리터러시인데요. 일단 여기 계신 많은 분들께서 가장 익숙한 유형의 리터러시라 생각합니다. 그 이제 소유형 중에 첫 번째는 먼저 아카이브에 담긴 자료에 대한 신뢰성을 확보를 해야 될 것이고요. 그리고 두 번째는 아카이브에 담긴 자료나 그 자료가 표현된 또는 설명된 것에 대한 편견을 우리가 파악할 줄 알아야 되는 것입니다. And the last one is critical literacy, and the examples are like understanding why the archive is incomplete or silent, and what the implication of that is. And the second is interacting with difficult historical contents and problematic language. And the last is identifying where explanatory or reparative description is needed. 네, 세 번째 리터러시 유형은 크리티컬 리터러시입니다. 그래서 왜 아카이브가 아직 미완성 상태인지 또는 왜 아카이브 일부가 아직 대변되고 무엇을 대변하고 못하고 있는지 이런 것들을 이해하고 이에 대한 시사점을 알아야 할 것이고요. 두 번째로는 어려운 까다로운 역사 자료라든지 좀 다루기가 난해한 그런 언어 같은 것들의 상호작용이 필요합니다. 그리고 세 번째는 잠시만요. 세 번째가 뭐죠? 죄송해요. Identifying where explanatory or reparative description is needed. 네, 부가적으로 좀 더 보충 설명을 해야 되거나 그 아카이브 자료에 대해서 뭔가를 더 추가해야 된다는 것을 파악할 수 있어야 합니다. But archives are not automatically set up for education, so it requires additional archival support because pedagogical goals are not always the same as research goals. 네, 아카이브는 근데 원래 교육의 목적으로 이제 구축된 그런 플랫폼이나 서비스가 아닙니다. 그렇기 때문에 여러 아키비스트들의 지원이 필요하고요. 왜냐하면 저희가 아카이브를 바라보는 측면이 교육학적 측면과 연구학적 측면이 두 개가 다르고 그리고 최종 목표가 다르기 때문입니다. So student needs to learn what is an archive, what is different and beneficial about using private resources, and how these archives come into being. 그래서 학생들은 아카이브에 대해서 아카이브가 무엇인지를 이해해야 하고요. 그리고 1차 자료를 쓰는 것이 어떻게 다른지 또는 이점이 될 수 있는지도 알아야 합니다. 네, 그리고 아카이브를 비평적으로 그리고 기술적인 측면에서 바라볼 수 있어야 합니다.
yeah, she already introduced how to use the archive critically and technically, and how to approach gaps and silence in the archive, and how to reflect on their own relationship to the archive and its contents. So 네, 그리고 제가 세 번째를 건너뛰고 네 번째로 바로 가버렸네요. 세 번째는 이 아카이브가 어떻게 구축되어야 되는지를 이제 이해를 해야 되고요. 그리고 아까 네 번째 말씀드렸고, 다섯 번째는 아카이브에서 이제 존재하는 그런 격차라든지 아카이브에 배변되지 않은 것들에 대해 어떻게 접근할지를 이해해야 합니다. 그리고 이제 그 다음에는 이제 아카이브와 컨텐츠 사이의 관계에 대해서 고찰할 줄 알아야 합니다. So how to reflect on their own relationship to the archive and its content. So for example, like if you're Korean and if you have an ancestor who experienced this period, your perspective on NDRM archives will likely be different from those like foreigners who have no experience or have no connection with us. So 네, 그래서 그 예로, 예를 들면 여기 계신 분들 중에 선조가 직접 국채보상운동에 참가한 분이 있을 수도 있잖아요. 그래서 그런 분들이 바라보는 국채보상운동 아카이브에 대한 관점과 아예 이 운동에 대해서 모르시는 외국인 분들이 아카이브를 바라보는 관점이 다를 것입니다. So it is important to note that the archives often resonate with individuals based on their personal identity. 네, 그래서 각자 개인이 지니는 이해와 그들의 아이덴티티에 따라 아카이브는 각자 다르게 공명될 수 있다를 인지하셔야 할 것 같습니다. And the last point is how to create new contents. And students can learn how they themselves are creating contents, and their contribution can shape the future archives. As they engage with archive materials, they are actively participating in the ongoing construction of the historical record. 예, 그리고 이제 마지막으로는 새로운 컨텐츠 생성인데요. 이제 학생들이 아카이브를 사용하면서 공헌을 하게 되면 사실상 이 학생들은 미래의 아카이브를 이제 구축하는 거나 다름없다고 생각합니다. 그래서 아카이브를 쓰면서 미래의 아카이브의 모습을 만들어 나가는 거죠. So archival design should support learning, not just facilitating searching or retrieval. 그렇기 때문에 이제 아카이브를 설계할 때 교육을 무조건 고려해야 합니다. 단순히 이 아카이브가 검색과 정보, 조회 정도로 사용될 거라고 생각은 안 하셨으면 좋겠습니다. So if they cannot find meaning in the archive, if they cannot derive significance from the archive will slowly fade away. 그래서 아카이브를 볼 때 그 아카이브가 지니는 의미와 유의미성을 파악하지 못하면 아카이브는 결국 역사의 상부로 사라지게 될 것입니다. So archival supports for teachers are also needed, as she mentioned. It includes training and assistance for teachers in how to use the archive. 예, 그래서 이제 아카이브가 선생님들을 위해서 이제 필요한 지원을 말씀드리고자 합니다. 일단 선생님들이 어떻게 아카이브를 사용할 줄 알아야 하는지 배워야 되기 때문에 이에 대한 교육과 지원이 필요하고요. So before we teach the students, we need to teach teacher first. Then what do the teacher wants to know? Like they want to know fitness of contents for subject matter. 네, 그래서 학생들에게 교육을 하기 전에 먼저 선생에 대한 교육을 해야 합니다. 그래서 선생이 무엇을 이해하고자 하는지를 저희도 알고 있어야 되고요. 선생들이 필요로 하는 각 주제에 대해 이 자료가 적합한지의 적합성도 파악해야 합니다. And secondly, appropriate developmental and literacy level need to be considered. 그리고 이제 두 번째는 각 리터러시 수준에 대해서 그 알맞는 수준의 교육이 필요하겠죠. And relationship to curricular standard or course objective. How does this material relate to curricular standard or like objective of the course? 예, 그리고 그 다음에는 이제 각 커리큘러에 관한 표준이나 기준, 그리고 이제 각 수업이 가지고 있는 목표와의 관계를 생각해야 됩니다. 즉, 이 아카이브에 있는 자료가 이 커리큘럼이 달성하고자 하는 기준이나 목적에 부합하는가 등이 있습니다. And any restrictions on access or use of the contents. It could be copyright issues, privacy issues, so we need to consider can the students make copy of it or redesign it. 예, 그리고 또 우리가 고려해야 할 것이 예를 들면 저작권이나 개인정보 문제와 같이 이 아카이브가 가지고 있는 제약사항과 그 컨텐츠 사용에 대한 액세스에 대한 이제 저희가 고려사항인데요. 예를 들면 학생들이 이제 아카이브를 복사한다거나 아카이브에 있는 자료를 복사한다거나 이러면 저작권의 침해가 올 수도 있습니다.
And then what kind of metadata do students need? 학생들이 필요한 메타데이터가 뭔지도 알아야 하고요. So for example, appropriate descriptive metadata, like what would help an undergrad or graduate or 12 years old to use these materials. 예, 그래서 이제 뭐 학부생이든 아니면 뭐 대학원생이든 또는 어린이든 각자 수준에 맞는 적절한 설명이 들어간 메타데이터가 필요할 것입니다. So for example, like we can provide this metadata tag like this content is designed for X graded level. So teacher can easily select and retrieve the material by selecting these options instead of like going into the original sources and read all the content and figure out like whether it's fitting nicely with their objective. 그래서 이제 메타데이터에 예를 들면 이 자료는 몇몇 학생에게 적합한 자료입니다 등의 이제 설명 태그를 달아서 선생님들이 1차 자료를 모두 샅샅이 훑어보며 자료의 적합성을 판단할 필요 없이 바로 적합한 학년을 위해 그 자료를 선정할 수 있게 도와야 합니다. And if they're not good with text, is there a user interface they could use? 만약에 태그를 잘 사용하시지 못하시는 분들이라면 시각적인 방식으로 그걸 표기를 해도 되고요. Is it possible to connect our materials with the knowledge and understanding that students already have in order to provide them with the appropriate context? 예, 그리고 또는 우리가 가지고 있는 이 자료를 학생이 기존에 가지고 있는 지식과 이해와 어떻게 연결을 지어서 학생을 더 도울 수 있을지를 공부해봐야 되고요. And then putting them together as a prepackaged pedagogy content, especially for international use. 네, 그리고 이제 그런 것들을 바탕으로 이 자료를 뭔가 패키지 형태로 하나로 묶어서 특히 해외에 유용한 교육 자료로 활용할 수 있어야 할 것입니다. And then she will summarize and talk about the ongoing project. 예, 그리고 이제 저희가 진행 중인 연구 사업에 대해서 말씀드릴게요. So we often talk about scaffolding education systems where the goal is not first information seeking retrieval. The first goal is what do you learn from the process of information seeking and retrieval. 네, 그래서 저희가 이런 교육학적 활동을 할 때마다 이제 주안점으로 두는 것이 있는데 단순히 우리가 무엇을 검색하고 무엇을 찾아낼 수 있는지를 생각하는 게 아니라 이 검색 과정, 즉 과정을 중시하는 겁니다. So just to summarize what Saul just said, we first have to select appropriate content, considering archival literacy, critical literacy, curricular standards, developmental level, and also the kind of language that the materials and the metadata are in, both the level of spoken language and also how technical or how archaic some of that language is. 네, 그래서 방금 이제 이슬 선생님께서 말씀하셨던 것처럼 가장 먼저는 적합한 컨텐츠를 선정해야 됩니다. 그리고 선정을 할 때 여러 고려사항이 있을 것인데요. 말씀하신 것처럼 아카이브 관련된 리터러시, 크리티컬 리터러시, 커리큘럼의 목적이라든지 학생의 발달 수준, 그리고 이 메타데이터에 적혀져 있는 언어, 그리고 그 언어가 구어라든지 더 이상 존재하지 않는 사어라든지 이런 여부들을 다 저희가 고려해야 할 것입니다. But when we come to package or curate this content for educational uses, I think my colleagues in museum work have much more experience than most archives do. We have to think about how we're actually going to present all of this content and think more creatively, rather similar to what you would do putting an exhibition on. 예, 그래서 아까 제가 그런 그 자료들을 패키징해야 된다라고 말씀드렸는데요. 이게 이제 교육을 위해서 어떻게 아카이브 자료를 큐레이팅 할까의 문제입니다. 사실 이 분야는 아키비스트보다는 이제 박물관에 계시는 제 학예사 동료분들이 훨씬 더 잘 하시는 업무인데요. 그렇기 때문에 이제 아키비스트들도 우리가 이제 주고자 하는 자료를 표현할 때 창의적인 방식으로 어떻게 이걸 잘 묶을 수 있을까를 생각해야 됩니다. We also have to think about the kinds of teaching activities and student activities that will happen within the educational context. And we have to think about how
not only would teachers assess the effectiveness of those activities and using the archive, but how would the archivist assess the effectiveness of how well the archive and its presentation performed? 네, 그래서 뭐 예를 들면 교육적인 측면에서 선생님들과 학생들이 하는 다양한 활동들을 아키비스트들이 생각을 해보면서 물론 선생님들도 내 그 교육에 내 뭐 가르침에 이 아카이브가 얼마나 효과적이었다, 유용했다라는 걸 평가하시지만 아키비스트 본인들도 스스로 내가 만든 패키지 또는 아카이브가 얼마나 효과적이었다를 자문해볼 줄 알아야 할 것입니다. So my colleague in Australia, Professor Suma Kemish, has a very famous quotation about archives, always evolving, ever becoming. And archives, even when it is a finite amount of material, always accumulates more information around it over time. 네, 그래서 호주에 있는 제 동료 교수인 수메 케미시 교수가 이런 유명한 말을 남겼습니다. 아카이브는 항상 진화하며 항상 만들어진다. 이게 무슨 얘기냐 하면 아카이브는 유한한 자료를 담는 것에서 끝나는 게 아니라 항상 자료를 끊임없이 수집하며 변화하는 존재라는 것입니다. And we heard about this before lunch with the NDRMA, with the children's art activities and a lot of the production of the musical and the opera. All of these create new documentation that is also part of the same, it accumulates around the same core of material. 네, 그래서 아까 그 사업회에서 설명해 주셨던 것처럼 어린이 교육 사업도 진행하고 계시고 또 이제 국채보상운동에 대한 뮤지컬과 오페라도 만들어지고 이랬었잖아요. 이런 식으로 이런 활동이 생기게 되면 거기에 대한 기록이 또 다른 자료로 남아서 아카이브에 이미 존재하는 원래 그 코어 자료와 함께 보충이 되게 됩니다. So, in supporting education, archivists continually have to integrate new content. They continually have to create new metadata, new ontologies, and go back and sometimes repair or update old metadata and design new forms of descriptive systems or finding aids. 네, 그래서 항상 아키비스트들은 어떻게 이 아카이브를 사용해서 교육을 지원할지를 자문하면서 신규 컨텐츠를 언제나 계속적으로 통합하고 메타데이터도 그리고 온톨로지도 계속 생성을 하면서 가끔씩은 이 메타데이터를 돌아보면서 추가로 업데이트되거나 또 수정돼야 될 사항이 있는지를 알아봐야 되고요. 또 디스크립티브 시스템을 계속해서 생각을 하면서 발맞춰야 합니다. So they will also be developing new curricular packages, new exhibitions, new programs. They don't just do it once, you have to keep doing it. 그리고 신규 커리큘럼, 전시 프로그램 기획도 일회성이 아니라 반복성으로 이루어져야 되고요. Again, training and working with teachers, we heard about before lunch, really important. 그리고 아까 이제 사업회에서 말씀해 주셨던 그런 이제 선생님들에 대한 교육 이런 것들이 굉장히 중요합니다. As you process new archival materials to enter them into the archive, you should also do so thinking about educational uses and mark them that way at the time. 그리고 이제 언제든 신규 자료를 아카이브에 처음에 담을 때 아키비스트들은 이제 교육에 이런 방식으로 활용될 수 있겠다를 감안하며 그런 사항을 마크에 남겨야 합니다. And you need to be keeping an eye on emerging technologies that will allow you to do new kinds of pedagogical activities. 그리고 신기술이 계속해서 발전하고 발달하면서 또 이걸 어떻게 우리가 교육에 녹여낼 수 있을지도 고민해봐야 되고요. So I don't think I need to spend much time on this slide. We've heard really wonderful descriptions about the NDRM archive. The one thing I wanted to point out, and this is from my last visit here, were these amazing pictures that were done by the children. That is part of the archive. It is part of the exhibit at the moment, but it's also part of the archive.
네, 그래서 이미 지금 이제 국채보상운동에 대한 내용은 사업회에서 워낙 훌륭하게 설명을 해주셔서 제가 자세하게 얘기를 하지 않겠습니다만, 제가 그 도서관, 기념도서관을 방문해 보니까 이렇게 어린이들이 그렸던 아주 예쁜 그림 자료가 있더라고요. 그래서 이게 그때는 전시의 일환으로 게재가 됐었는데, 제가 말씀드리고 싶은 것은 이것 또한 아카이브의 한 자료다라는 겁니다. So I want to give you some examples of what we have done in studying different kinds of educational uses of the archive that highlight some of these considerations that we just talked about. 예, 그래서 지금부터는 이제 UCLA에서 제가 방금 말씀드린 대로 이런 모든 고려사항을 고려해서 아카이브를 어떻게 교육에 활용할지에 대해 조사한 바를 말씀드리겠습니다. So first I wanted to start with teaching itself. This project that we did in our university, we actually run several schools for children as well as the university. And this was a project about trying to teach archive students and library students how to prepare archives for teaching and how to prepare student teachers to work with the archives. So we put them together in a classroom, and these are the things that we did. So. 네, 첫 번째로 보시는 것은 이제 티칭에 대한 그런 연구였는데요. 팁 활동이었는데요. 그 UCLA는 어린이를 위한 학교가 여러 개가 있습니다. 그래서 저희가 아카이브를 공부하는 학생들과 문헌정보학 학생들을 모아서 어떻게 하면 이들이 이 교육을 잘 할 수 있을지를 위해 가르치면서 그러니까 향후 선생님이 될 사람들을 위해서 교육을 했고요. 또 교생을 대상으로도 교육했습니다. So in the first term, we taught the archives and library students about national and state curricular standards and what the goals were for different subjects. Something they knew nothing about, but the teachers knew a lot about. 예, 그래서 가장 저희가 먼저 했던 게 아까 그 아카이빙을 공부하고 문헌정보를 공부하는 학생들을 대상으로 미국의 그 전미 그리고 각 주별의 커리큘럼 표준에 대해서 가르쳤습니다. 즉 각 과목별로 목표로 하는 바가 뭔지를 먼저 알려준 겁니다. The second thing, we worked with the education students to identify what they found difficult to use in the archives. Most of them were absolutely terrified about using archives. 두 번째는 교육학 학생들을 대상으로 아카이브를 사용하는데 이제 그들이 겪게 되는 페인 포인트에 대해서 조사를 했어요. 대다수의 경우 교육학 학생분들은 아카이브를 쓰는 걸 너무나 힘들어하시더라고요. We then introduced to all of the students some of the big online primary source sites that have been developed for working in teaching, such as the Library of Congress, the National Archives, the National Park Service. 네, 그리고 또 학생들에게 지금 온라인으로 액세스할 수 있는 1차 자료 웹사이트 몇 개를 가르쳐주며 교육에 또 피칭에 활용해보라고 얘기했습니다. 그 예로 들면 구미 의회 도서관이라든지 미국 국가기록원이라든지 미국의 공원, 내셔널 공원이 있는데요. 예, 파크. 네, 미국 국립공원 관리소가 또 그런 자료를 많이 갖고 있어서 웹사이트를 안내하였습니다. And the National Park Service would administer something like the NDRM. That would be the kind of archive it might be in charge of. 그래서 미국의 그 국립공원 관리국 같은 경우에는 우리나라의 국제보상운동과 유사한 그런 정보를 관리하는 주체일 겁니다. We also took students to visit local archives, and we had them use online archives and think about the difference between physical archives and digital materials. 그리고 또 학생들에게 그 각 지역에 있는 아카이브를 직접 방문해보라고 얘기를 해서 실제로 물리적인 아카이브와 디지털 아카이브가 어떻게 상이하고 유사한지를 비교하게 하였습니다. We then worked with teachers in schools in Los Angeles who taught at different levels of schools and different subjects, and the students worked with the teachers to help to develop an archival course unit that they could use and teach.
네, 그래서 LA에 있는 뭐 여러 학년에 걸친 그리고 여러 과목에 걸친 선생님들과 함께 이제 업무를 하면서 선생님들과 학생이 같이 힘을 모아서 아카이브 교육에 필요한 그런 코스를 같이 개발하도록 또 하였습니다. So I'm not going to read all through this, but there were many things that we learned about the limitations of archives, the limitations of how teachers are trained as well, and thinking through ways to address all of those issues. 네, 그래서 제가 여기 나오는 모든 이제 포인트를 읽지는 않을 건데요. 그래도 시사점으로 저희가 느낀 것은 여러 제약사항에 대한 것이었습니다. 즉, 아카이브 자체에서 발생하는 제약사항이라든지 우리가 선생님을 교육하는 방식에 기존에 존재하는 제약사항이라든지 이런 걸 다 파악을 했고요. 이제 이걸 해결하려 할 예정입니다. I would just say three things. Archivists need to work with curricular standards, not just identify things they think it would be nice for children to look at. The second thing is teachers have no time to look for things themselves. They need the archivist to do that work. And third thing is that if you have students who are just learning to read, or students who do not speak as their first language, the language of the materials or the classroom, visual materials in archives work really, really well. 네, 그리고 제가 세 가지 주안점을 말씀드리고 싶습니다. 첫 번째는 아키비스트는 그 커리큘럼이 요구하는 표준 또는 기준을 항상 꼭 알고 있어야 하는 것입니다. 그래서 아키비스트들이 생각하기에 학생들이 뭐 이런 자료를 좋아할 거야, 이런 자료를 필요로 할 거야 라고 생각하는 게 아니라 진짜 그 커리큘럼이 요구하는 표준이 무엇인지를 알아야 하고요. 두 번째로는 선생님들이 시간이 많이 없기 때문에 그분들이 미처 돌보지 못하는 영역을 아키비스트 분들께서 메꾸어 주셔야 합니다. 그리고 세 번째는 학생들 중에 그리는 것을 배우기 시작했거나 또는 외국인 학생이라서 이 자료를 원활하게 읽지 못하는 학생의 경우에는 저희 경험에 의거해서 보면 시각 자료가 아주 최고였습니다. So this project is a different project. We worked with really quite young students, 9-year-old students, and we worked in a classroom that was teaching both science and history. And so we worked with two teachers, a science teacher and a history teacher. What we did was we digitized part of a collection at UCLA that was a naturalist collection, a natural history collection, so that the students could see that material online and they could visit the physical collection as well. 네, 그래서 저희가 했던 프로젝트 중에 하나인데요. 이게 뭐냐면 대상은 9살의 어린 학생들이었습니다. 그래서 저희가 그 과학과 역사 수업을 가르치는 주 선생님과 함께 협업해서 그 분야의 선생님과 협업해서 UCLA가 보유하고 있는 자연사 컬렉션을 모두 디지털화하였습니다. 그래서 학생들이 온라인에서 이런 컬렉션을 또 보고 실물 자료도 볼 수 있게 하였습니다. So this project was funded by the National Science Foundation, who were interested in how very young children learn science and how they learn to think like a scientist. 네, 그리고 이 프로젝트는 미 국립과학재단의 기금으로 이제 이루어졌었고요. 미 국립과학재단은 어린이들이 어떻게 과학에 대해서 배우는지 또 어떻게 과학자처럼 생각할 수 있는지를 연구하는 데 큰 관심을 가지고 있었습니다. And we were interested also in how they learn to think of themselves as a creator of documentation. 네, 그리고 저희 또한 학생들이 이제 문서를 만들어내는 크리에이터로서 어떻게 사고할 수 있는지를 알고 싶었습니다. So we took them on a field trip to wetlands in Los Angeles that were the same wetlands that were studied by the scientists whose collection we had digitized and they had seen the physical collection. 그래서 저희가 학생들을 그 미 서부의 LA 근처에 있는 습지로 견학을 시켰어요. 그래서 학생들이 그 습지가 사실 그 아까 디지털화되었던 컬렉션을 만들어주신 과학자분들께서 연구를 하셨던 연구 장소였는데 그 견학을 통해서 학생들은 제 실제의 습지, 즉 아카이브를 볼 수 있었습니다.
We gave the students cameras and they had to keep field notebooks as well. Later, they had to appraise their own photographs and they had to describe them and describe the field notes using Dublin Core metadata. 예, 그래서 학생들에게 저희가 사진기를 하나씩 쥐어주면서 사진을 찍으라고 얘기를 했고요. 학생들은 사진도 찍고 그리고 이제 배운 걸 바탕으로 견학 보고서도 썼어야 했습니다. 그리고 학생들이 찍은 사진을 저희가 나중에 이제 스스로 감정해봐라 얘기를 하면서 학생들이 본인들이 느낀 바를 더블린 메타데이터에 이제 기술할 수 있게 하였습니다. And we also studied how the teachers responded to working with the archival material. 그리고 저희 또한 선생님들이 아카이브 자료와 어떻게 상호작용하는지에 대해서 배웠고요. So we learned some really interesting things. We learned that the metadata that we had couldn't answer important students' questions. So, for example, the wetlands do not look the same as they did in the 1930s, not in Los Angeles any longer. The students said, we asked the students, if you could ask the scientist a question, what would you ask them? 네, 그래서 시사점입니다. 일단 저희가 하나 느꼈던 게 그 메타데이터의 현재 버전은 학생들이 지을 만한 질문에 대한 답을 주지 못한다라는 거였습니다. 예를 들면 아까 저희가 견학으로 학생들을 데려갔던 그 습지가 그 연구의 시점이 되었던 1930년과 현재가 아주 다르게 생겼었어요. 그래서 제가 학생들에게 너네가 이 과학자들에게 질문을 할 수 있다면 무엇을 물어볼래? 라고 물었습니다. So they wanted to know why the scientists shot endangered birds and stuffed them, because that was part of the archive. 학생들이 했던 질문은 왜 도대체 과학자들이 이렇게 희귀종인 새들을 다 총으로 쏘아 죽이고 그 새들을 박제했냐라고 묻더라고요. 왜냐하면 걔네들이 본 실제 아카이브가 그렇게 생겼거든요. Which allowed us to teach them about changes in scientific techniques that we can document in different ways today, and allowed us to teach them that those birds were not endangered when the naturalists studied them. 네, 그래서 저희가 학생들에게 얘기를 했던 게 이제 어떻게 그 과학을 연구하는 기술이 바뀌었는지를 이제 알려주었고 또 아이들에게 그 당시에는 지금 우리가 보고 있는 이 새가 멸종위기종이 아니었다라는 사실도 알려주었습니다. So this is scientific learning. 이게 바로 과학적으로 학생들이 배운 내용이었습니다. The students asked, did he have any children? Did he bring his children on his field trips? 애들이 또 이런 것도 물어보더라고요. 이 과학자는 애들이 있었나요? 그리고 자기가 이렇게 연구를 갈 때 본인의 아이들을 데려갔나요? And they wanted to ask him, why did he choose to become a naturalist? 그리고 왜 그 자연을 공부하는 그런 과학자가 되었는지 이런 것도 궁금해하더라고요. So the metadata could not answer any of those questions, and it was quite frustrating for the students. 그래서 보시다시피 메타데이터는 이런 학생들이 갖고 있는 질문에 대한 답변을 주지 못했고 학생들은 꽤 실망하였었습니다. So we have to look through the eyes of someone different from ourselves when we prepare the archive and anticipate those kinds of questions. 그래서 저희는 아카이브를 구축하며 준비를 할 때 이렇게 저희가 보는 관점과는 아예 다른 관점으로 아카이브를 바라보는 사람들의 질문에 대답할 준비가 되어야 됩니다. The children really enjoyed this work. The teachers were a lot more nervous, and it took a very long time to do this amount of work. Yes. 어린이들이 사실 견학을 정말 좋아했어요. 선생님들은 좀 불안해하긴 했는데 아이들은 너무나도 좋아했고 본인들이 해야 됐던 과제도 많은 시간을 들여서 해냈습니다. And they were more than competent to contribute their own metadata to the archives. 그리고 아주 자신감 있게 본인들이 준비한 메타데이터를 아카이브에 공헌할 수 있었습니다. So, what does this tell us that might be useful here, certainly useful to us? 네, 그래서 제가 말하려는 바가 뭘까요? 제 말은 우리가 이런 식으로 프로젝트에서 느꼈던 바가 여러분에게도 굉장히 유용한 시사점일 것이다 라는 거예요.
Archives can support more disciplines than history. 아카이브는 단순히 역사뿐 아니라 다른 다양한 학문을 지원할 수 있는 그런 자료입니다. So in the case of NDRM, it might be economics or political history. 그래서 국채보상운동 기념 같은 경우에는 심지어 경제학이나 정치학에 대한 도움이 될 수도 있습니다. Even really young students, we've worked with 4 or 5-year-olds with the archives if the archival content is appropriately packaged. 그리고 심지어는 아카이브가 나이 순에 따라서 아주 적합하게 그 자료가 꾸려지기만 하면 심지어는 4살에서 5살의 어린이도 아카이브에 대한 교육을 받을 수 있습니다. Sometimes you can build very effective curriculums with very small amount of material out of the archives. 그리고 심지어는 아카이브에는 아주 소수의 적은 자료만을 사용해서더라도 아주 효과적인 커리큘럼을 개발할 수 있습니다. Students learn best if they can connect personally to the material. If they know the location, they know a person, or they've had a similar experience. 학생들은 그 자료와 본인의 유사성을 발견할 때 가장 효과적으로 무언가를 배우더라고요. 예를 들면 그 지역이나 그 장소를 알고 있다든지 사람을 알고 있다든지 그 사람이 겪었던 상황과 내 상황이 비슷하다고 느끼든지 이럴 때 가장 잘 배웠습니다. When students contribute their own materials, it makes them feel respected. It makes them feel they have a relationship to the archives, and it makes them feel they've achieved something. 그리고 학생들이 아카이브에 그렇게 아까 메타데이터처럼 무언가를 공헌하게 되면 학생들이 본인이 굉장히 존중받는다고 느끼고 나와 이 아카이브 관에 뭔가 이렇게 유대가 있구나라고 생각하게 되고 그리고 뭔가를 내가 큰 거를 달성한 것 같은 느낌을 받습니다. If they have access to the digitized content from home, they can also show their parents what they're doing, which was something that they really enjoyed. 그리고 이런 디지털화된 자료를 집에서도 액세스를 할 수 있으며 부모님에게도 내가 무엇을 만들어서 기여했는지도 보여줄 수 있었습니다. So I think I'm just going to skip over this next slide, and I'm going to move on just to mention 2 more projects very quickly in case anybody has any questions, but everything is sort of written down in these slides. 예, 그래서 제가 이제 남은 시간 동안 사실 다 슬라이드에 적혀져 있긴 하지만 혹시나 궁금하실 분들을 위해 좀 2가지 나머지 프로젝트에 대해서 또 간단히 말씀드릴게요. So this is a project we just finished. It's a project about teaching about the Armenian genocide. And it is something we did a full course with undergraduates just a few months ago. And here, like with NDRM, the archive is very fragmented. It's what remains of the archive. 네, 그래서 첫 번째는 저희가 막 끝낸 프로젝트입니다. 바로 아르메니아에서 발생했던 집단 학살에 대해 교육하는 프로그램이었는데요. 학부생을 대상으로 이제 수업 전체를 저희가 처음부터 끝까지 풀 코스로 조직을 했었습니다. 안타까웠던 점은 국채보상운동기념 아카이브와 다르게 아르메니아 집단 학살에 대한 아카이브는 굉장히 파편화가 되어 있었고요. 저희가 실제로 확보할 수 있는 자료가 많이 없었습니다. So a lot of the material is handwritten. It is over 100 years old. It's almost the same time period as NDRM. It is written in Western Armenian, which is very few people now can read Western Armenian. And we then asked the students to talk to their own families, and the students developed a family archive out of materials that the family had, and they did oral interviews with the family and connected up the material from the archives and libraries with their own personal stories. 예, 그래서 지금 이때는 거의 대다수의 아르메니아 집단학살 관련 자료가 100년 정도 된 필사본이었습니다. 그러니까 100년 전이라는 기간은 국제보상운동 기념과 좀 약간 유사한 기간대이겠죠. 그리고 이때 쓰여진 언어가 서아르메니아였는데 현재 지금 서아르메니아를 구사할 수 있는 사람의 수가 굉장히 적습니다. 그래서 저희가 학생들을 대상으로 너네 가족이랑 얘기를 해서 집에 남아있는 그런 개인적인 자료들을
한번 모아봐라라고 했습니다. 그래서 이 학생들이 가족을 직접 고술 인터뷰도 하고 집에 있는 자료를 모아서 기존에 존재하는 것과 연계하였습니다. So it was enormously meaningful both to the students and to their families. They were adding to remarkable knowledge, but they were connecting up all these fragments from a personal perspective. And I think this is not unusual, unlike what you would find perhaps in Korean families whose grandparents or great-grandparents went through the national debt redemption movement period. And you could do something similar here too. 네, 그래서 이게 그 학생들과 가족들에 대한 지니는 의미가 굉장히 컸었습니다. 학생들은 아카이브에 본인들의 지식을 추가하면서 퍼즐 조각을 맞추는 것처럼 개인 경험으로만 알고 있던 것을 뭔가 단체 또 조직화된 경험으로 이해할 수 있었고요. 네, 한국에도 비슷한 이제 사례를 벤치마킹 할 수 있을 거라 생각합니다. 아무래도 그 국채보상운동 기념에 참가하셨던 중조부나 선조가 있는 분들도 있을 수 있으니까요. I'm not going to read all this, but if you want to read it, you can, and we can translate it for you as well. But this is, as far as UCLA is concerned, it speaks to all three of those literacies that we introduced at the beginning: archival literacy, information literacy, and critical literacy. And with undergraduates, they want them to build those literacy skills and research skills. 네, 그래서 다시 말씀드리면 이제 UCLA에서는 이 세계 리터러시를 다 교육하기 위해서 많은 활동을 하고 있고요. 아까 말씀드린 대로 기록 정보, 크리티컬 리터러시 세 개입니다. And so, again, I'm not going to, I'll skip over this. It tells us about what the students learned from this. It was a very successful course. The final project, I'm just going to end on this slide. I wanted to introduce to you a totally different kind of educational project. This we're also doing at the moment. This is funded by the US Institute for Museum and Library Services. And it is really about how we move the archive ahead. So how do we build in a lot more technology, computational processing? And so we're looking at various case studies of using machine learning, for example, data visualization into the actual processing of archives. But our problem is that archivists don't know how to do this, and they don't understand what can be done. And the technical people they might hire also don't understand how to do that. 네, 그리고 마지막 프로젝트로 이제 제 프레젠테이션을 발음하고 싶은데요. 현재 진행 중인 프로젝트입니다. 이 프로젝트는 다른 프로젝트와는 아주 다른 모습의 교육 프로젝트인데요. 이 프로젝트는 미국 박물도서관 서비스 기구에서 기금을 제공해서 후원해 주셨습니다. 그래서 이제 이거는 아카이브가 미래 모습이 어떻게 되어야 될까에 대한 그런 프로젝트라고 보시면 돼요. 그래서 다양한 기술과 컴퓨터 프로세싱을 아카이브에 녹이는 그런 연구입니다. 그래서 이를 위해서 저희가 여러 사례를 돌아봤어요. 머신러닝이라든지 데이터 시각화 또는 이런 기술들을 이제 기존의 아카이브 프로세스에 어떻게 녹여낼지에 대한 연구를 했는데요. 이제 문제점은 아키비스트 분들도 이 기술에 대해 잘 모르고 이걸 어떻게 활용해야 될지 모르시고 그분들이 채용한 기술자분들도 마찬가지이시더라고요. So we are using a series of case studies of archives that are very similar to the National Debt Redemption Movement archive to teach both computer science and data science students, but also archival science students, how to approach computational processing in the archives, thinking about how to surface hidden narratives, how to address potential bias, what to do about trauma if that shows up, or political issues, how to cope with what is missing out of the archives. No archives is complete, so this is a big issue. 네, 그래서 이제 예를 들면 국채보상운동 기념 아카이브와 비슷한 그런 아카이브를 활용해서 저희가 사례를 공부를 하면서 컴퓨터 공학 그리고 데이터 사이언티스트 이런 학생들과 아카이브를 공부한 학생들에게 여러 가지를 가르치고 있습니다.
있습니다. 즉 아카이브상 어떻게 컴퓨터 프로세싱이 적용될 수 있는지, 또는 아카이브의 나레이티브와 편견이 있는지, 트라우마 그리고 정치 문제 이런 것들에 대해 어떻게 생각할지, 또는 아카이브가 뭐 필연적으로 불안정하잖아요. 완벽할 수는 없으니까. 그래서 그런 것들 중에 없는 게 무엇인지 이런 것들을 가르치고 있습니다. I would just say finally, we're always looking for cases to work with to develop the educational techniques and lesson plans. 예, 그래서 저희가 이제 또 교육학 기법이랑 교육학에 대한 이제 그런 플랜 같은 거를 항상 준비하기 위해서 여러 가지 사례를 찾고 있다는 점을 또 말씀드리고 싶습니다. So we'd like to say thank you. It was a very quick run through all of that. 네, 빨리 진행을 했는데 네, 발표 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. Thank you. That's such a wonderful presentation. And it's, to me, it's very enlightening. I never thought about this way. I think just teaching this archival literacy, infant literacy, critical literacy, really working with the actually teachers. And so if I can ask one more question, sir, how there are really cases you really work with teachers to teach all these literacies, and if you did the kind of the kind of impact and what you really learn from it, the challenges, and this is really fascinating. 네, 답변 감사합니다. 정말 훌륭하고 계몽이 되는 그런 파워포인트였습니다. 아까 세계 리터러시를 선생님들한테 적용한다고 하셨는데요. 그 과정에서 시사점과 도전 과제 어떤 것들을 느끼셨는지 궁금합니다. So we're very lucky. Our sister department is a very large department of education, and we have access through them to public schools, private schools, to our own schools. It's not easy to organize, and we also have different kinds of professionals, and that is also not very easy. But if we had not done this work, we would really not understand how to prepare the archive to support educational uses. 네, 뭐 다행히도 지금 이제 저희 학교의 IS 부서는 워낙 크기도 하고요. 그래도 공공 사례 그리고 자체를 보유한 학교에 대한 액세스도 가능했습니다. 조직이 물론 어려웠고 전문가분들이 워낙 많으셨기 때문에 어려웠지만 이런 프로젝트를 진행하지 않았다면 아카이브가 어떻게 교육에 활용될 수 있는지 저희가 몰랐을 겁니다. The one other thing I would say is that in the United States, the science standards require working with primary sources, and they've been working with children from very small ages, but often those primary sources have been taken and put into other environment, they've been put in books of case studies, or maybe students are collecting their own data, like tracking butterflies, for example. They had not been working firsthand with the archives because archives were not properly prepared to do that. 네, 미국 같은 경우에는 또 이제 원래 그 과학 커리큘럼 표준 자체가 1차 자료를 사용하게 되어 있어서요. 어린 시절부터 이런 데 교육이 필요하기도 했었습니다. 이제 그래서 어린이들이 1차 자료를 어떻게 쓰는지 못 배운다면 1차 자료는 단순히 사례집 일부가 되거나 또는 학생들은 개인이 나비를 수집한다든지 이런 방식으로밖에 액세스가 가능하지 않아요. 그래서 저희가 직접 학생들이 어떻게 아카이브를 다루어 보고 하는 것들이 중요하다고 생각했습니다. We could, can I say one more thing? We could see developing, for example, undergraduate course content in economics or political science for students outside Korea using the National Debt Redemption Movement Archive. Would be very interesting, I think. 네, 그리고 이제 해외에 있는 한국이 아닌 해외 경제학도들과 정치학도들에게 어떻게 국채보상운동 기념사업에 대해 가르칠지 이런 것들도 고민을 이제 하고 싶습니다. I have so many other questions, but at least I want to comment. The way you approach is really opening such a rich learning experience, and this is also, to me, is quite a revolutionary idea. So I really wonderful for you trying this. I think that this a lot to think about in terms of how our archival community, allies community
kind of taking, from that and kind of more learn from you, collaborate with you, and this is really opens up another great opportunity for research and really enhance pedagogy, and I'm quite excited about it. Yeah. 네, 그래서 코멘트를 좀 드리자면 방금 이제 교수님께서 말씀해주신 그 접근법이 너무나도 배울 게 많고 혁신적이고 시사점을 많이 준다고 생각합니다. 그래서 앞으로 문헌정보학이나 아카이브계에서 교수님으로부터 배우고 같이 협업하면서 연구 기회를 발굴하고 교육학을 발전시켰으면 좋겠다 생각했습니다.